we know that we are existing in a pure field of potentiality, which is actually having different strata, like the physical plane, the mental plane, and the spiritual plane, which in turn are actually segregated into different subplanes. So the next principle is built upon this one, which says the principle of correspondence. So the principle of correspondence says, as above, so below. So this is a familiar statement which is also mentioned in the Bible. So as above, so below means it says that whatever is there in this plane will also exist in the other plane. Like there is some amount of symmetry between the planes that are existing. So we say that we are having different planes and these planes are having different strata, but we should understand that there is amount of correspondence, means there is some amount of similarity or symmetry among these planes. So whatever we have in this plane also exists in this plane and also in this plane. So since we cannot penetrate into other planes, when you are in this physical plane, you cannot have access to the other planes. You can understand how things are by examining your own plane, because the rules are almost the same. So this is what the principle of correspondence says. So below as above means whatever is there here, it also exists there. That is what we mean to say the principle of correspondence. How it is useful? See, there are different planes of existence. So an event that is created in the mental plane can actually affect things in the physical plane, or the things that are happening in the physical plane can actually move up into the mental plane and into the spiritual plane, and then it can actually come back. So this is what, so we can use this concept for actually getting what we want. So in manifestation, what is the central concept? Your wishes, your dreams, your desires, they have to manifest. So first, where are they manufactured or created? They are created in the mental plane. And then it comes down into the physical world as a real substantial thing. So by constantly focusing on a particular idea, you can actually affect the physical plane. Means what you cannot do at the physical level can be easily accomplished at the mental plane and even at the spiritual plane. So this is one of the very important teachings which says that we can use the knowledge of a particular plane in order to bring changes to the other planes. Okay, that is about the principle of correspondence. Then comes the most important principle from our perspective. It's not that other principles are not important from our perspective. So this principle again builds upon the previous principles, like all is mind and the principle of correspondence. The principle of vibration says that everything in this existence of reality, everything in this universe is in a constant state of vibration. There is nothing which is absolutely in a state of rest. Look at anything in this universe, nothing is in stillness. Everything is moving, everything is vibrating. If you look at an atom, within the atom, you can find that the electronics are moving, and even the protons, they're also vibrating. If you go down into the quarks, they're also vibrating. If you look at bigger things, both at micro level and macro level, things are vibrating. There is a constant state of dance which is happening in this universe. Though things look very stable and stationary, in reality, they are not stable or stationary or in stillness. There is a continuous motion. Look at the table, look at the chair we are sitting. We think it is not moving, we think there is no life. But if you have a microscopic eye, if you look from the microscope, a strong electronic microscope, this table is vibrating because of the vibrations of
all the molecules it has got and all the atoms it has got, atoms, they are continuously vibrating. Molecules which make up this chair are also vibrating because of the vibration of the atoms. So this chair, which looks so stationary and still, is in reality is dancing. It is not the just chair. Look at the mobile phone you're holding. Look at the bangles you're wearing. Look at the glasses you're wearing. Look at the dress you're wearing. Look at the body you are having. Everything, even your body is vibrating. The molecules, the cells, the atoms in your body is also vibrating. Your thoughts are vibrating. Look at anything. Look at diamonds, they're vibrating. Look at everything. It's in a perfect state of dancing. This is what is known as Laya, the wave. Laya Karkudu means Shiva. This is the cosmic dance of Shiva, which is in a perpetual state of frequency. But different things are vibrating at different frequencies. I'm vibrating at certain frequency. You're vibrating at certain frequency. The laptop is vibrating at certain frequency. The dog is vibrating at certain frequency. The chair is vibrating at certain frequency. அதான் And 2 மணி வரைக்கும் நினைக்கிறேன் pace, this vibrational pace is giving the uniqueness. Your face and my face, your body and my body is different because the rate at which we are vibrating is distinct. Just the way our fingerprints are unique, just the way our iris are unique in this universe, our vibrations are also unique. Srinivas Vidiga, living in this century, has got a unique vibrational which never existed or which will never exist. So we are all so unique, but we as a human being, we have one bandwidth within which we are vibrating. If you are moving away from this bandwidth, maybe you will become a dog, you might become an elephant, you might become a deva, you might become an angel, you can become anything because we are in between the animal world and the other worlds. So rate of vibration is something which we are focused on. Everything has got its own unique frequency. Similarly, money is also having its own frequency. So if you have a lot of money, your frequency is different. It is a high frequency. And if you are not having money, you're also vibrating, but there is no money vibration added to you. So your vibration is little low. Means poor people and rich people, they differ in terms of their natural vibrations. The higher the vibration, the greater the power. Lower the vibration, the lesser the vibration. You should know that charcoal, when it is subjected to too much of heat and intense pressure, subjected to a period of time, it transforms itself into a brilliant diamond. In the past, diamond is nothing but a charcoal. But this charcoal, if it is not burned, if it is allowed to be there, it will transform itself into a diamond. The characteristics of diamond and charcoal differs. Charcoal is brittle. You can just pounce it into powder, you can burn it. But the same charcoal, when it actually transforms itself into a diamond, you can't pounce it. You can't make it into a powder. You can't burn it. So, though it is one and the same, the principle of vibration means because of the higher frequency, it is actually changing in its characteristics. When you're healthy, your vibration is X. When you don't have health, your vibration can fall down to Y. The dead body is having certain frequency, which is totally different from a body with full of health. Healthy body is having higher vibrational frequency, but when you talk about the dead body, it is having very low frequency. There is no life, literally. So that is what is the principle of vibration says. So the principle of vibration is applicable to everything in this universe. There is no exception. If you look into the microscopic world, into the quantum world, there is a lot of bustling activity.
If you look at the cosmos, the entire cosmos is actually bubbling with energy. There is movement. If you look at the solar system, everything is moving so rapid. The sun, which looks so stationary, or rather it just moves across the horizon from east to west, but in reality, it is actually rushing away from the center of the galaxy or from the center of the universe with a great speed, amazing speed. It is running, but we can't see it. And the earth, which is revolving around the sun, it is also moving at such a high speed that it has to keep in pace with sun. If earth is not running along with sun will disappear and will not have sun at all. But we are also moving. There is a lot of movement, but we cannot see. That is a big paradox. Like, though we are moving across the universe, we feel as if we are stationary and still. So, again, the principle of frequency says that everything is moving, everything is in a state of motion. And this principle gives rise to another principle, that is the principle of polarization. Polarization means it says that everything exists as polar opposites. There are opposites, there are contradictions. For everything, there is a contradiction. Light and darkness. There are two things. Light on one side and darkness on the other side. So darkness will move into light and light will merge into darkness depending on the intensity of the light source. So it is a spectrum. When we talk about light, if imagine that there is a light and then you are slowly turning down the light, slowly it will fade, and it will merge into darkness. And if you keep moving, you'll go into pitch darkness. Means that is one end. One end you find pitch darkness, and at the other end you find brilliant luminous light. So everything in this universe is existing in terms of poles opposite. There is nothing, when we cannot say that darkness is different from light. They're one and the same thing, but the difference is only in terms of degree. Even our health, ill health versus good health. In between, there are different degrees. Similarly, the temperature exists as a pole, cold versus hot. So everything in this universe is having two ends, and in between the two ends, everything possible is existing. So when it comes to money, there are two opposites. One is utter poverty, and the other end we have magnificent prosperity. So we are all existing between these two poles. So at one end we have total minus poverty, means minus scale. You don't know how much money you have, means how much loan you have. Maybe you might have been minus crores because of your previous incarnations. All those things are coming now. That is possible. Similarly, you might have hundreds and hundreds of crores. That is another possibility. But today we are living somewhere between the extremes. So when we have to actually calibrate our wealth pole, we'll say that, okay, I'm here, somewhere here or here. We are existing in between the two ends. It is also possible for us to move in this direction or also move in this direction. This is the bandwidth we have. So this is what is the principle of polarities. Next comes the principle of rhythm, which again takes its basis from the previous thing of rhythm and poles. So we talked, there is a vibration, and we said that this vibration is having two extreme ends, that is principle of polarization. And then we say that there is a principle of rhythm.
which is actually built upon the previous things. Everything in this universe has a rhythmic movement. It is not a random movement. It is a rhythmic movement. There is a rhythm, a natural rhythm in this universe. When the swing moves one side, it will obviously go to the other side in equal proportion. Look at the pendulum. You pull the pendulum towards one side, it moves in the opposite direction exactly in the same amplitude. So that is what is known as rhythm. Even the seasons that we see is having a rhythmic motion. Even this principle of rhythm is having a lot of applicability in our life. So there is no guarantee that you will be healthy always. When you fall ill, take it for granted that there will be a time when you are going to be excellent health, when you are going to have excellent health. When you are poor, when you are having financial problem, take it for granted there is going to be a move towards prosperity. Means everything in this life is having a rhythmic movement. When you are becoming poor, take it for granted that you are going to be rich again or rich. When you are rich, there is possibility that you can also become poor. This is the rhythm. When you're healthy, take it for granted that you can fall ill. When you're ill, take it for granted that you will recover again because there is a natural rhythm built in this universe. So this is what is the principle of universe. So there are some techniques which can actually arrest this movement. For example, you are swinging towards prosperity. It is obvious that again you will have to swing towards poverty. But there are certain techniques which will help you to actually suspend your motion for some time so that you will not swing towards poverty. When you're healthy, you want to stay healthy. So there are certain techniques which can suspend that rhythm and stay where you are without having to fall ill in your lifetime. So these are the techniques which we are going to learn in the coming sessions. So this is the principle of rhythm. Then we have the principle of cause and effect, which says that nothing comes into existence without a cause. Whatever we are hearing, whatever we are witnessing has got a cause. It could be a visible cause or it could be an invisible cause. If today you are healthy, there is a cause behind it. Today, if you are having some health problem, there is a cause behind your ill health. Today, you are poor, you don't have money, there is a cause behind it. Today, you are rich, there is a cause behind it. These causes might not be visible to us. These causes might not be originating in the current incarnation. These causes could be traced back to the multiple incarnations you have taken in your journey of life. This cause and effect is something which we are all familiar with, and that is what we call it as the law of karma. The law of karma says whatever you sow, you reap. If you plant a mango seed, you'll get a mango tree. Mango tree doesn't come into existence without planting the mango seed. So there is a link between the effect and the cause. If you're doing a good thing, you're going to get a good thing. If you're going to do a bad thing, you're going to get a bad thing. So we are all born with karma entangled with an attachment of karma. We can't see the reasons. You say, sir, every day I go to temple, I'm so pious, I worship God, and I give so much of donations, but why am I suffering? God is not bothered. He doesn't take care of me. And you go to the extent of saying that that person is a cruel fellow, he's a politician, he grabs money and all that, but despite that, he's having a beautiful life. So God favors only people who are evil. God doesn't take care of people, good people like us. You keep complaining like that. I've come across so many people who keep saying that. But God is not doing anything. Your karmas in the past incarnations are responsible for your current circumstances. Today, if you're born without an arm,
It is because of your karmic action sometime back. So there is one person who has actually been a king to a kingdom. So when he was having lot of power, he exploited his power. He misused his power. So whenever some people used to do some mistakes, he's so cruel that he used to chop off their legs and hands and throw them off on the roadside. So he did lot of those things. And then after certain time, after certain incarnations, not in the immediate incarnation, after so many incarnations, he was born as a person without limbs, no hand, no legs. He used to sleep bare on his body, on his tummy, and he used to beg alms from people who visited a temple. He was begging people in front of a temple. So one person, he happened to see that person and felt so sorry for him and got angry with God. God, what is your creation? How cruel are you to actually create a person like this without limbs and making him beg in hot sunlight in front of a temple? Some people are giving, some people are ill-treating. What is this? What kind of Janma have you given to this person? He questioned. So God wanted to reply. So God said, okay, watch this vision. And he actually activated his third eye. Now he could see the person, the beggar on the road, as a strong, powerful king in his act of evil. He was chopping off people left and right. And the person got to understand, yes, this is an act of karma. It is not an act of God. So karma, law of karma wants to tell you how it is to be without hands and legs and keep begging. It is teaching. Law of karma is not a cruel thing. It is a conditioning thing. He is like a mathematical teacher, mathematics teacher. He wants to settle the score. So the law of karma is existing as a soul conditioning thing. Means the process of spiritual evolution starts from something very profound to sacred. Devil to devas. The journey starts as a devil or something which is very impure. And with each incarnation, we are actually moving in our spiritual life. Every incarnation, we are actually trying to improve our vibrations or trying to become more holy. And the journey of life completes when we are totally pure, as close to that of God. So to reach that level of purification, we have to undergo so many things. There are so many things which we see in life. You purify it, only then it becomes something which is precious. If you look at petrol, it undergoes a lot of purification, only then it becomes petrol, which is highly potent. The sugar we eat is also purified. Like that, everything undergoes some kind of purification activities. So incarnation or the process of life and death is also purification process where the soul is undergoing the purification, and the journey of soul ends when it actually gets amalgamated with the soul of the Supreme God. So it cannot get amalgamated unless it is pure. It remains dirty. So law of karma is an act of purification. Law of karma keeps tab of everything, and it actually wants to show how it is if you are doing a bad. So that is about law of karma. Today, again, we can actually say, if today you are having financial problem, it is because you have exploited financially. Maybe that is what is giving you that pain now.
since you understand the cause, you can actually do certain remedies in order to overcome that karmic effect and then restore financial stability in your life. So this is the principle of cause and effect. What you do is what you get. See, in this illustration, an armed person is trying to kill an unarmed person. But the situation is so that the moment this person falls down, obviously this person will be tipped off and he will also get the same effect. The cause and effect or the law of karma might be obvious maybe in this incarnation or maybe in the future incarnations. Some people see certain things right now in this incarnation, but some other people see it in other incarnations. And finally, the principle of gender, which says that everything has got the male and female aspects. Feminine gender and masculine gender. In terms of bodies, we have sex, male and female. Male is the giving energy and female is the receiving energy. That means we should say that everything in this universe exists as masculine and feminine, a combination of masculine and feminine. If today I'm looking like a male, it is because, not because that I have only masculine qualities or masculine power. I have even feminine energy with me, but masculine energy is dominating. It is more than the feminine energy. The left part of my body is my feminine part, and my right part is the masculine part. The left side is actually correlated with lunar energy, which is considered to be the feminine energy, and the right part is considered to be the solar energy or the giving energy. So we have Ida Pingala. So Ida is considered to be what? It is a feminine aspect, feminine. Masculine is Pingala. Like that, everything is existing. Even if you look into the atom, it is also having masculine energy and feminine energy. Masculine protons and feminine electrons. And when both positive energy and negative energy are existing, then it becomes a complete entity. So this is also very, very important. So masculine energy is what? It is a giving energy. Feminine energy is what? It is a receiving energy. So if you look at everything in this our life, day-to-day life, electricity, everything is having positive energy and negative energy. So positive energy is giving energy and negative energy is receiving energy. So if it is completely imbalanced, if it is only one side, it becomes imbalanced. Life stops. So for example, take this example. Inhale deeply, we inhale air, we are taking. And the energy or the air that we inhale, we exhale, we release it. Keep breathing inside, you have to release it. You cannot keep breathing in and not allow it to go. For how long you can hold your breath? Inhale, 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 and then it stops. You have to exhale. This principle is very applicable even in our workshop because we have to give in order to receive. We have to give money in order to receive money. Without receiving, you cannot give. Without giving, you cannot receive. Means you are arresting the moment of give and take. Many people, they don't want to give money away. They don't want to spend money. They want to accumulate, accumulate, accumulate. Yes, they accumulate, accumulate, and one fine day they die and do nothing. Or they might lose all the money that they have gained in the form of an accident, in the form of a theft, in the form of a robbery, in the form of a hospitalization. Because you are arresting the moment. Many people, 99% of people, they are very, very reluctant to give their money. They say, I don't have that much of money. Though you have lakhs,
When somebody comes and asks, please give me money, I have so much of problem, you'll say, no, yaar, I don't have money. It is because you don't want to give. Why you don't want to give? We are going to talk in the next chapter. So this is for today, the 7 principles. So translation, please. இப்பொழுது Yes, sir, I can. Okay. okay, carry on, madam. Can I, sir? So you get Yes. time little. Yes, please, Though it is please not carry on. perfect. What I can do it, I have done it, but it is not that perfect. Okay. So we have finished with the first principle. Please. That is, hello, can you hear me? Yes, yes. We have finished with the first principle. हर्मेटिक सूचनाएं का हम पहला भाग जो हमने सर ने हमें बताया, ऑल इज माइंड, सब कुछ दिमाग में है और हमारा जो यूनिवर्स है वो हमारे दिमाग की उपज है, वो हमने सीखा। अभी हम दूसरे प्रिंसिपल पे चलते हैं। तो उसमें कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी एकत्रीकरण का पात्रचारताएं, यानी एकत्रीकरण यानी एकजुट होना, एकजुट की जो प्रतिक्रियाएं होती है उनके बारे में कहा गया है। जो ऊपर है वही नीचे है, जो अंदर है वो बाहर है। तो उसमें कहते हैं कि हमारे जो पहले वह हमारे दिमागी स्तर है उसकी उपज होती है, फिर वह शारीरिक स्तर पे आता है। यानी पहले जो है हम दिमाग से सोचते हैं, उसके बाद वह हमारे शारीरिक स्तर पे आता है। अगर एक स्तर को बदला जाए तो दूसरे स्तर को बदलना बहुत आसान होता है। इसमें यह कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में। अभी जो हमारा तीसरा अगर हम देखें प्रिंसिपल, तो उसमें है कि सभी तरंगे हैं। प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, यानी हमारे जो दुनिया में या हमारे जो ब्रह्मांड में है वो सभी तरंगे हैं, अभिव्यक्ति है। जैसे अणु परमाणु, छोटी चीजों में बड़ी चीजें, हम छोटी चीजों में भी हम वही तरंगे देखते हैं जो बड़ी चीजों में देखते हैं। जैसे छोटी चीजें हैं अणु परमाणु और बड़ी चीजें हैं ग्रह, आंतरिक पदार्थ। सभी में गति है, एक निश्चित गति होती है, लयमान गति होती है। सो जैसे मेज, कंगन, या सभी चीजों में तरंग है। या हम टेबल देखे या यानी मेज देखे, उसमें भी हम सभी प्रकार की कंपन होती है। वो सभी नृत्य करते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। पर सभी वस्तुएं अलग अलग स्तरों के कंपन से गुजरते हैं, इसीलिए सभी अलग होते हैं। सबकी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक पहचान होती है। हमें अपने कंपन पे ध्यान देना चाहिए। पैसों का भी यही होता है, पैसों में भी कंपन की शक्ति है। कंपन कम शक्ति से ज्यादा, कंपन या तो कम होता है या तो ज्यादा होता है। जैसे हीरा और चारकोल, अगर हम हीरा देखें, जब कंपन चारकोल जब कंपन बदलता है, धीमी गति में होता है, वह जब ज्यादा तेज गति में कंपन करने लगता है या तरंगों को बदलता है, तभी वह हीरा बन जाता है। वैसे ही सेहतमंद आदमी मरे हुए शरीर से अलग होता है। इस संसार में सभी का कंपन या सभी के अभिव्यक्ति अलग अलग है। कोई इस नियम से, ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं वह इस नियम से कहीं भी बाकात नहीं है। सभी को यह नियम लागू होता है। हमारी पृथ्वी, ग्रह सभी एक निश्चित गति से चलते हैं। हम गतिमान करते हुए भी स्थिर लगते हैं। यह प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन का तीसरा नियम है। अब जो चौथा नियम है वो है प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, यानी ध्रुव। हमारे जो नियम है उसमें ध्रुव का नियम है। एक ही रेखाएं पे बना हुआ उत्तर और दक्षिण ध्रुव हमें अलग अलग दिखता है। गर्म और ठंडा, उसके भाव हम अलग अलग देखते हैं या उसको महसूस कर सकते हैं। फिर भी वह एक ही समांतर रेखा से बना हुआ यह दो भाव है। अंधेरा और उजाला एक ही भाग है, लेकिन उनके जो कंपन शक्तियां हैं वो अलग अलग है। सभी का एक अंत होता है। जैसे वो जो अंत है ठंडा, वो एक अंत है एक ही समांतर रेखा का। वही गर्म, वो एक ही समांतर रेखा का अलग अंत है।
ये हुआ चौथा प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। अभी हम पांचवा नियम देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिदम यानी तालबद्ध का सिद्धांत। हमने जो अभी 3 सिद्धांत देखे उसमें ये चौथा सिद्धांत है, तालबद्ध का सिद्धांत। यह तालबद्ध का सिद्धांत पहले नियमों से जुड़ा हुआ है, वह गति के नियमों से जुड़ा हुआ है, कोई अचानक कुछ उद्भवा हुआ नहीं है, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है। अगर सभी आपके पास अभी पैसे नहीं है, अगर आप पैसे से सक्षम नहीं है, फिर भी कभी भी आप पैसे कमा सकते हैं और अमीर हो सकते हैं। तो यह है तालबद्ध का सिद्धांत। आज जो है वो कल नहीं है, कल जो है वो हमेशा नहीं रहेगा। सो यह एक तालबद्ध लय है जो पूरा संसार उसको फॉलो करता है, उसको उसके चीजों को अनुसरता है। अभी उसके बाद का नियम है प्रिंसिपल और कॉज एंड इफेक्ट यानी तथ्य और परिमाण का सिद्धांत। सभी चीजें कारणों की वजह से होती है। अगर आप बीमार है तो या पैसे वाले हैं तो उसके पीछे कुछ कारण है, हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, पर आपके पिछले जन्म का यह कारण हो सकता है। जैसे आम का बीज रोपने से आम का पौधा ही उगता है, वैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भुगतते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ कॉज और इफेक्ट, आप ही अपनी परिस्थिति के जिम्मेदार होते हैं, या तो पिछले जन्म के या अगले जन्म के। तो यह हुआ तथ्य और परिमाण का सिद्धांत। हम अगले सिद्धांत पे चलते हैं। उससे पहले हम सर ने जो कहा वो लॉ ऑफ कर्मा कहा। कर्मों के सिद्धांत सभी को लागू पड़ते हैं, चाहे वो देवता हो या असुर हो, कोई इससे बच नहीं पाया। हमें पवित्रता प्राप्त करने के लिए, भगवान के नजदीक जाने के लिए हमें अपने आप को काफी चीजों से गुजरना पड़ता है, जैसे अनेक जन्मों के चक्रों से, या फिर कहीं और अपने कर्मों से। सो लॉ ऑफ कर्मा इज एक्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन यानी कर्म का नियम सिद्धांत का अधिनियम है। कर्म है, कभी कोई उसको कर्म का फल हमेशा हमें देते हैं। कर्म हम कभी भी उसको निश्चित रूप से टाल नहीं सकते हैं। अभी जो अगला सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर यानी तत्व, प्रिंसिपल ऑफ जातियां यानी पुरुष जाति या स्त्री जाति। जैसे हमारे शरीर में ईड़ा और पिंगला नाड़ी है तो उसमें एक पुरुष जाति है, एक स्त्री है। वैसे ही प्रकृति में अगर हम छोटे से अणुओं को देखें, जैसे अणु परमाणु को देखें, तो उसमें भी यही नियम लागू होता है। हम जैसे अभी पुरुष दिखते हैं तो हमारे में भी कहीं पुरुष में स्त्री तत्व होता है, स्त्रियों में पुरुष तत्व होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ जेंडर है। हर एक प्रकृति के उद्भव में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व होते हैं। सिर्फ उसके अर्क के प्रमाण निश्चित कम या ज्यादा होते हैं। जैसे अणु परमाणु, हमारी शारीरिक नाड़ी या ईड़ा पिंगला, अगर इनमें एक तरफी झुकाव या आंतरिक गड़बड़ी, एक तरफी झुकाव हो तो आंतरिक गड़बड़ी होती है। जबकि आप दोनों ही आपको ओके सभी सप्रमाण होना चाहिए, यानी ईड़ा और पिंगला। जैसे एक पुरुष तत्व में पुरुष तत्व ज्यादा होता है, इसीलिए वह पुरुष दिखता है। जैसे हम शिव जी देखें तो शिव जी में पुरुष तत्व है। अर्धनारेश्वर उसका एक उदाहरण है। सो इस तरह से ये 7वां नियम जो हमने कहा वो सिद्धांत जातियों का सिद्धांत। थैंक यू। Thank you. அதாவது பொட்டன்ஷியல் ஆற்றல் வளத்தை பற்றி சொன்னார். இவை ஒன்றொன்றுக்கும் மாறுபட்டதாகவே உள்ளது. எல்லாவற்றிற்கும் சமமான ஆற்றல் வளம் இருப்பதில்லை. மேலும் இன்னொன்று சொன்னது என்னவென்றால் ஆஸ் பிலோ சோ அபவ், அதாவது 3 நிலைகள் உள்ளன. இதில் மனம் நிலை, உடல்நிலை, ஆத்ம நிலை என்று இருக்கிறது. எப்படி மனம் நிலை இருக்கிறதோ அப்படித்தான் உடல்நிலை இருக்கும்.
அதாவது உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறதோ அப்படித்தான் மனநிலையும் இருக்கும். மேலும் சதா ஒரு எண்ணத்தை நினைத்து கொண்டே இருந்தால் உடலால் அதை சாதிக்க முடியும். ஏனென்றால் மனத்தின் வளம் உடலையும் மாறுபாட்டுக்கு உட்படுத்தும். பிறகு வைப்ரேஷன் எல்லாமே நகர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன, எல்லாமே அதிர்வு நிலையில் இருக்கின்றன, எதுவுமே நிலையாக இருப்பதில்லை. ஒரு நாற்காலி எடுத்துக்கொண்டால் நம் கண்ணுக்கு அது நிலையாக இருப்பது போல் தோன்றும், ஆனால் அதில் உள்ளே இருக்கும் ஒவ்வொரு அணுவும் அசைந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. நாம் காஸ்மிக் ஸ்டேட் ஆஃப் சிவா என்று சொல்வார். அதை எடுத்துக்கொண்டால் நாம் இந்த தன்மை நமக்கு புரியும். நாம் ஒவ்வொரு மாறுபாட்டதாக நான் ஒரு மாதிரி நீங்கள் ஒரு மாதிரி இருப்பது காரணம் என்னவென்றால் நாம் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு அதிர்வு நிலையில் இருக்கிறோம். அதாவது நம்முடைய விரல் எப்படி ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மாறுகிறதோ அதே ஏனென்றால் அது ஒவ்வொருடைய அதிர்வு நிலையின் மாற்றத்தால் உருவானதாகும். அதே போல் சிலர் ஆனால் மனிதன் என்று எடுத்துக்கொண்டால் இப்ப எல்லாமே ஒரே ஒரு பேண்ட்விட்ல, அதாவது ஒரே ஒரு அலைக்கற்றை வரிசையில் இருக்கும். மேலும் புவர் அண்ட் ரிச் என்று சொல்லுகிறோமே, அதுவும் அப்படித்தான். அதாவது லோ வைப்ரேஷன் இருந்தால் ஏழையாகவும், அதிகமான வைப்ரேஷன் அதாவது அதிர்வு இருந்தால் அவன் பணக்காரனாகவும் இருக்கலாம். மேலும் ஒரு அதிர்வு இருந்து இன்னொரு அதிர்வை ஏற்படுத்த முடியும். சார்கோல் எப்படி சார்கோல் கரிக்கட்டையை ஒரு அற்புதமான மேலான அதிர்வுக்கு உள்ளாக்கினால் அதுவே அது வைரமாக ஆகிறது. அதுபோல் எந்த அதிர்வையும் மாற்றினால் எந்த நிலைக்கும் நாம் அதை கொண்டு வரலாம். உலகில் உள்ள அனைத்தும் வைப்ரேஷன் நிலையில் தான் இருக்கிறது. பூமியும் அசைந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. பிறகு போலரைசேஷன், அதாவது எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு எதிர்மறை தன்மையார் துருவம் என்று சொல்லலாம். வட துருவம் என்று சொன்னால் தென் துருவம் உண்டு. இருட்டு என்றால் வெளிச்சம் உண்டு, குளிர் என்றால் சூடு உண்டு. இரண்டு தன்மையும் உள்ளன. எதை சார்ந்துள்ளதை பொறுத்துதான் அது இருட்டா வெளிச்சமா என்று நாம் அறிய முடியும். ஒரு ஸ்பெக்ட்ரத்தில் இருட்டின் பக்கம் இருந்தால் இருட்டாகவும், வெளிச்சத்தின் பக்கம் இருந்தால் நாம் வெளிச்சத்தை காண்பது போலும் இருக்கும். இதுபோல்தான் ஏழ்மை செல்வம் என்பது. நாம் இதில் மத்தியில் வாழ்கிறோம். நாம் செல்வத்தின் பக்கம் ஈர்க்கப்பட்டால் நாம் செல்வந்தராக வாழ்கிறோம். ஆனால் ஏழ்மையின் பக்கம் ஈர்க்கப்பட்டால் நாம் ஏழையாக வாழ்கிறோம். மேலும் ரிதம், பெண்டுலம், அதாவது ஒரு பெண்டுலத்தை ஒரு பக்கம் இழுத்து விட்டால் நிச்சயமாக அது மறுமுறை வந்துதான் ஆக வேண்டும். அதே போலத்தான் ஏழையா இருப்பவன் ஒரு காலத்தில் அவன் செல்வனாக மாறுவதற்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதே போலத்தான் அந்த மற்றொரு கருத்தும் உண்மை கூட. அதாவது செல்வந்தனாக வாழ்ந்தால் ஏழை வருவதற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதை அவன் தக்க வைத்துக் கொண்டால் நிச்சயமாக செல்வந்தனாக இருக்கலாம். அதே போலத்தான் மிகவும் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் உடல் நலிவு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் உடல் நலிவு ஏற்பட்டால் ஆரோக்கியமாக மாறுவதற்கும் வாய்ப்பு நிறைய கண்டிப்பாக உள்ளது. ஏனென்றால் இது பெண்டுலம் தன்மையை உணர்ந்து கொண்டால் இந்த தத்துவம் நமக்கு ஈஸியாக புரியும். பிறகு காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட், அதாவது எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. அது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், மனதுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. அது இப்போது செய்ததோ இல்லை முன்பு செய்ததோ இருக்கலாம். கடவுள் எதையுமே செய்வதில்லை, அவர் சாட்சியா மட்டும் இருக்கிறாள். எல்லாவற்றுக்கும் நாம் தான் காரணம். ஏற்கனவே சொன்னது போல் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாராம். இதற்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் என்னவென்றால், ஒருவன் ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு பிறவியில் மிக கொடூரமாக இருந்தான். அதாவது தவறு செயல்களை கை கால் வெட்டுவது போன்று இருந்தால் அவனே அடுத்த ஜென்மத்தில் பிறக்கும் போது கை கால் இல்லாமல் இருந்தான். இதுவே கடவுள் ஒருவருக்கு போதித்த பாடமாகும். ஒருவன் கைகால் இல்லாமல் ஒரு பிச்சைக்காரன் போல் பெக்கரா இருந்தால் அதற்கு காரணம் போன ஜென்மத்தில் அவன் செய்த ஒரு பாவமே ஆகும். எப்படி கணக்கு வாத்தியார் போல் ஒரு கொடுத்த விவரத்திலிருந்து தேவையான விவரத்துக்கு டிடக்ட் செய்வது போல் கடவுள் அல்ல, நாமே தான் நாம் செய்த காரியத்திலிருந்து ஏன் இப்படி இருக்கிறோம் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். பிறகு one action leads to another action, அதாவது நாம் செய்த பழைய கர்மா தான் இப்போதுள்ள நிலைமைக்கு காரணம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தால் அந்த ஆன்மா இறுதியில் கடவுளை அடைய முடியும். பிறகு காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட், சீக் த காஸ், அதாவது காரணத்தை அறிந்து கொண்டால் நாம் சரியான பரிகாரத்தின் மூலம் காரியத்தில் உள்ள கட்டுப்பாடுகளை, அதாவது கஷ்டத்தை
குறைத்துக் கொள்வதற்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும். கடைசியாக ஜெண்டர், அதாவது ஆண் தன்மை. ஆண் என்பது கொடுக்கும் தன்மையுடையது, பெண் என்பது வாங்கும் தன்மையுடையது. ஆனால் ஆண் பெண் தன்மை எல்லாத்திலும் உள்ளன. லெஃப்ட் லூனார், அதாவது இடது பக்கம் சந்திர சக்தியையும் இடா என்று சொல்வார்கள், வலது பக்கம் சூரிய சக்தியும் பிங்களா என்று சொல்வார்கள். இந்த உடம்பில் எது அதிகமோ, இந்த உடம்பில் எந்த தன்மை அதிகமாக உள்ளதோ அதுதான் ஒரு உருவமாக எடுத்துக்கொள்கிறது. இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட உருவாக்கப்பட்ட இந்த சமன்பாடு இல்லாவிடில் பிரச்சனை உருவாகிறது. கொடுக்கல் வாங்கல் சீராக இருந்து மட்டுமே வாழ்க்கை தரம் உயரும். மேலும் இதற்கு ஒரு உதாரணமாக நாம் எல்லோரும் அறியக்கூடிய ஒன்றுதான், நாம் மூச்சை இழுத்துக் கொண்டால் கண்டிப்பாக மூச்சை வெளியே விட வேண்டும். மூச்சை வெளியே விடாமல் உள்ளே மட்டும் வைத்துக் கொள்வது என்பது சாத்தியமல்ல. அதே போலத்தான் நாம் எவ்வளவு வாங்கிறோமோ அதே போல் கொடுக்கல் என்ற செயலும் செய்து கொண்டால்தான் இவை எல்லாம் ஒரு பேலன்ஸ், அதாவது ஒரு சமன்பாட்டாக இருக்கும். மேலும் கவனிப்போம். நன்றி. தேங்க்ஸ். Thank you, sir. Thank you, Leena ji, for translation. Thank you so much. So that's all for today. If you have any questions, you can ask me. Let's spend 10 minutes for quick question and answer or feedbacks. Thank you, sir. Thank you for the wonderful session. And thank you, Leena ji. Thank you, Vikram sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for wonderful session. I have a question, sir. Thank you, Healer sir. Yeah, I have a question, sir. yeah. I just wanted to say, as you said, cause and effect, there are remedies where we can, come out from that effects, not exactly the karma, but then what are that remedies we can follow, so we can at least, whatever the effect part, we can lower down. Yeah, you'll get to know these things in the subsequent sessions. We're going Okay. to Sure. And secondly, so like as yesterday you were saying, where the money frequency vibration video you have yesterday you have put, right? Yes, yes. Money, yeah. And very frankly, it was as you said, you will get good news. And I'll tell you one thing, my husband's job was not there, and I don't know, constantly after listening that, and then my mind was on that music sound only. So today morning only I've received the news that since the job is fixed. So it's a good news, sir. Fantastic. Congratulations. Yeah, thank you, sir. And can you send that link if possible, sir? Definitely, yes. Yeah. Thank you so much. Yeah, anybody else, or shall we call it a day? Yeah, okay then. Thanks a lot. Let's catch up tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir. so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir.